Sorry. So today we are studying unit 11. I'm sorry, we were supposed to study unit 10, respiratory, but there was some kinds of problem with the files, the slides. I'm sorry, so we study unit 11 first. Yeah, I'm sorry. Anyway, we have to study respiratory too. Uh-huh. But later, okay? Thank you. So today and next week, we are studying unit 11 first, about tropical disease. So let's begin. Tropical disease. Yeah, so this is part 1, unit 11, tropical diseases. In this unit, we are studying listening 1, treating return travelers, vocabulary, travelers diarrhea, and we also study about language spot, about linking words. And for writings, I think we should study next week. Okay. So let's begin. Yeah. Now, so let's begin. Yeah, the about tropical diseases.
So you should answer these questions. Do you travel a lot? If yes, are you aware of infectious diseases around? These are some not definable infectious diseases: cholera, malaria, tuberculosis, tetanus, meningitis, whooping cough, dysentery. And actually these are very common in Vietnam, right? Because we are a country in the tropics, right? So yeah, I think these diseases are common in Vietnam, is that right? Now we look at the listener one about treating returning travelers. When we say travelers, yes, we mean that the travelers from other countries not in the tropics, like the UK or the US, or Europe, right? European countries. So when they travel from Vietnam, for example, so yeah, there's the kind of returning travelers. We don't say returning travelers here, it's Vietnamese travelers, right? We, yeah, so actually we are going to listen to some a lecturer from the UK talk about how to treat travelers who returned from tropical countries. Okay. So we know that this is a mosquito. And mosquito can spread some kind of diseases in the tropics, right? So in the in the task here, in the listening task here, we should pay attention to the words, some vocabulary that's relating to this, like infected, bite or bitten, medicine, malaria, infectious or contagious. When we talk about disease, infectious or contagious, this means that this kind of disease can spread easily from person to person. And here a mosquito net. Basically something that's relating to the listening task one about treating returning travelers. So can you have a look at your book? Yeah, first of all, you are going to listen to the talk on treating illness among returning travelers. Now you look at the notes and the picture here. This is the picture and the notes on page 99. And decide what the illness is. What do you think the illness is? So when you see a mosquito here, so what diseases can you link with a mosquito? Yeah, so in this talk, you should pay attention to the words here. A stopover. This is a short stay between two places of a journey. It says stopover. Only short stay, right? It says stopover. Prophylaxis. This is an action taken to prevent diseases. This is Vietnamese equivalent thế sao? Sự phòng bệnh. Prophylaxis.
Yeah, and in this talk, in the notes, you can see a lot of abbreviation like FBC. The FBC is full blood count. Xét nghiệm công thức máu toàn bộ, right? We see LFT is the liver function test. MSU is the midstream urine. So these are some kind of abbreviation that you find in the talk, in the notes. Blood culture, stool culture is a group of cells or bacteria taken for tests. A culture sẽ mình hiểu là cái này là cấy ha, cấy. Myalgia. So myalgia, myos mean muscle and algia mean pain. So you see the pain in the muscle. We call it yes, đau cơ. Anorexia is the and it means without rest or ear is the condition. So this is the loss, usually the loss of appetite, and this is a medical condition, right? That make the people who have this don't want to eat, right? Anything. Maybe they want to lose weight or something. It's an anorexia. They lose losses of appetite and they don't want to eat. This is a medical condition. Recur, it may happen again. Tái đi tái lại, xảy lại. Trigger is a tremor caused by a chill. Yeah, this has some meanings, but here in this talk, it means tremors caused by a chill. This Vietnamese equivalent here. Okay, so we are going to look at the notes. So this is the notes taken by a student, and we are going to listen and read a lecturer talk about how to treat returning travelers. So when you look at these, what do you think the condition is? What is the disease? I think you should have a look about some 5 minutes. So we look at the notes, right? With travelers coming back from holidays, important to think about. In history, need to ask about the symptoms, areas travel to, duration of the travel, immunizations received, malaria, prophylactic, health of members of sexual contacts, wives abroad,
medical treatment received abroad. Full examination should be given, investigation, think about FBC, full blood counts, right? Thick and things for malaria, LFTs, liver function test, viral serology, blood culture, stool culture, as MSV, midstream urine, malaria are notified each year in the UK. Is it a misdiagnosis? Grades can prevent nearly any symptom. Okay, so when we look at the nose here and the picture of a mosquito, so I think that you can you can see that we are going to talk about malaria, right? The disease should be malaria, right? Yeah. Anyway, we are going to do the task. How can we open this? So actually we are going to listen to the talk and then you have to complete the words here. For example, number 1, what's with words? Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, and number 8. And we should complete. In each space, write no more than 3 words. So you can write 1 or 2 or 3 words, but not more than 3 words. Like 4 is incorrect. So first of all, we should think about the part of speech, noun or verb, right here. So with travelers coming back from holidays, important to think about. So to think about this, it should be a noun, right? Yeah. So I think you should read the notes very carefully so that when you listen, you can understand and can complete the words. So that's why we should listen. And so I think we should look at the notes very carefully. Read it again carefully and decide which words we complete here. So this should be a noun. In history, need to ask about the symptoms, the area traveled to, the duration of the travel, immunizations received. So this number 2, it should be a noun, right? No, this should be a prepositional phrase. So it should be 1 or 2 or 3 words. Malaria, prophylactic health of the members of the. So it's a noun too, right? And then sexual contacts was abroad, medical treatment received abroad, full examination should be given, investigations, think about full blood counts, thick and thin. So what is it here? For malaria. So it should be a noun too, right? Lab function test, viral serology, blood culture, stool culture ensures it's a fresh, and MSU is the midstream urine. Malaria. So here number 5. What do you think? Are notified issues in the UK. So when we say about notify, I think you know the words, right? It means that you have to report this to maybe the government, right? And because when we talk about a notifiable disease, it means that the disease is serious. Yeah. So we should report
to the government or to the officials to control it. So number 5 here, that how many, right, so it should be a noun, are notified issues in the UK. Easy to misdiagnosis because grades here, so grades, so after grade, it should be another noun, right? Can present with nearly any symptoms, so what? What here, number 7, of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and something. So number 7 and number 8, and should be now 2, which lasts for 8 to 12 hours at a time. So it's very important. You have to read the notes carefully with this kind of task. It means that you have to listen and complete the blank with 1 or 2 or 3 words. Usually 1 or 2 or 3. So it's a bit difficult. Now let's do that, right? So we know that it's a noun. Noun. A lot of nouns, and only number 2 is a prepositional phrase. So listen carefully. Is it about a talk about how to treat returning travelers? And the disease, it should be malaria. Okay, now listen and complete. Unit 11. Listening 1. In addition to the usual differential diagnosis in all returned travelers who present unwell, it's crucial to consider imported disease. And as tropical medicine is a specialized field, when you're unsure, seek expert advice by telephone or admit the patient. Okay, now if we turn to the next slide here, it shows what we need to ask about the history. As well as the symptoms, it's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis, health of members of the travel party, sexual contacts whilst abroad, and medical treatment received abroad. A full examination should be given, checking particularly for fever, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films for malaria, LFTs, viral serology, blood culture, stool culture, ensure it is fresh, and MSU. And on this slide, we have information on malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, mal-aria, meaning foul or bad air. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great mimic, and so it can present with virtually any symptoms. It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be normal, but one needs to look for anemia and jaundice with or without hepatosplenomegaly. If we had a case of a patient, say a businessman who had been to South America and presented with... Yeah, so can you let that? And we should listen again, right? One more time. Unit 11. Listening 1. In addition to the usual differential diagnosis in all returned travelers who present unwell, it's crucial to consider imported disease. And as tropical medicine is a specialized field, when you're unsure, seek expert advice by telephone or admit the patient. Okay, now if we turn to the next slide here, it shows what we need to ask about the history. As well as the symptoms, it's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers,
the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis, health of members of the travel party, sexual contacts whilst abroad, and medical treatment received abroad. A full examination should be given, checking particularly for fever, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films for malaria, LFTs, viral serology, blood culture, stool culture, ensure it is fresh, and MSU. And on this slide, we have information on malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, malaria, meaning foul or bad air. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great mimic, and so it can present with virtually any symptoms. It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be normal, but one needs to look for anemia and jaundice with or without hepatosplenomegaly. If we had a case of a patient, say a businessman who had been to South America and presented with... Yeah, so could you complete the words? Okay, so let's check it. Huh? Unit 11. Listening 1. In addition to the usual differential diagnosis in all returned travelers who present unwell, it's crucial to consider imported disease. So he say that he didn't say it important. He say it crucial. Because crucial means important to think about, like imported disease. Right. So with travelers coming back from holidays in tropical countries, yeah, especially, it's crucial to think about imported disease. And as tropical medicine is a specialized field, when you're unsure, seek expert advice by telephone or admit the patient. Okay, now if we turn to the next slide here, it shows what we need to ask about the history. Right, so he says about what we need to ask about the history. So this is something here we have to complete here, right? As well as the symptoms, it's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, Yeah. So he says about the words here, the symptoms, areas, duration, and immunization received. need to ask about the history. As well as the symptoms, it's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis. So it should be, yeah, immunization received prior to travel, before you travel. Right? Health of members of the travel party. Yeah, here's the number 3, right? Again. The area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis, health of members of the travel party, sexual contacts whilst abroad. Yeah, so this is the health of members of the travel party. The group, right? Abroad, and medical treatment received abroad. A full examination should be given, checking... Yeah, so he's talking about here, full examination should be given. So we know that we are going to pay attention to number 4, right? Particularly for fever, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC. Yeah. So he says about FBC. He didn't say
think about it. They say consider about ABC, so we know that, oh yeah, we are going to write something here. So thick and thin blood films for malaria, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films for malaria, LFTs. okay, so number 4, it should be thick and thin blood films for malaria, right? Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films for malaria, LFTs, viral serology, blood culture, stool culture, ensure it is fresh, and MSU. And on this slide, we have information on malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, malaria, meaning foul or bad air. Yeah, so he's talking about malaria, so we know that we should try something here. Number 5, number 6, 7, and 8. Huh? Right, so what is that? There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Yeah, so Malaria it should be is a number. Did you hear a number? On malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, malaria, meaning foul or bad air. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Yeah, so it should be, is a number, huh? 2,000 cases notified. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great Yeah, so he's talking about easy to miss because great. mimic, and so it can present with virtually 16th century Italian term, malaria, meaning foul or bad air. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great mimic, and so it can present with virtually any symptoms. Right, so because it says easy to miss, because it has a great mimic that can present with nearly any symptoms. It's a lot of symptoms. So this one it should be mimic. So how about now 7? It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia. Yeah, so this is the worst, huh? This is just before headache something. Present with virtually any symptoms. It usually consists of a prodrome of headache, malaise. Okay, so it should be here the prodrome, yeah, of headache. Myalgia and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be last one. It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be normal, but one needs to look for anemia and jaundice with or without hepatosplenomegaly. If we had a case of a patient, say a businessman who had been to South America and presented with... Yeah, okay, so did you calculate this? I mean, and could you do that? In the test, maybe you have to do this kind of task. I mean, calculate the notes with the 1 or 2 or 3 words. Usually this is more difficult than other tasks, I think. Because even if the teacher gives you a audio script and you calculate 1 word or 2 words, 3 words, easier than this kind of task. The notes is very difficult, right? Okay, yeah. So could you do that? I mean, could you calculate every word here? That's just a bit difficult, huh? Yeah. Yeah, that's true. It's actually, it's true. So here, I think that I should show you the other. Unit 11.
No, maybe we should listen again. And this is the audio script from listening one. No, I think we should listen again. What's wrong here? What's that? Unit 11. Listening 1. In addition to the usual differential diagnosis in all returned travelers who present unwell, it's crucial to Unit 11. Listening 1. In addition to the usual differential diagnosis in all returned travelers who present unwell, it's crucial to consider imported disease. And as tropical medicine is a specialized field, when you're unsure, seek expert advice by telephone or admit the patient. Yeah, so this is, right. We talk about. So that's why we should come list here. The word imported disease is crucial to consider imported disease. Như vậy đối với những người mà vừa đi du lịch về mà đến khám mà không khỏe đó thì mình nên nghĩ đến imported disease, những cái bệnh mà nhập khẩu vô UK ha. Yeah, bởi vì cái tropical medicine đây là một cái lĩnh vực đặc thù, phải không? Nên nếu mà mình không chắc thì này kia. Yeah. Okay, now if we turn to the next slide here, it shows what we need to ask about the history, as well as the symptoms. It's essential to find out about the area or areas traveled to, including brief stopovers, the duration of travel, immunizations received prior to travel, malaria prophylaxis, health of members of the travel party, sexual contacts whilst abroad, and medical treatment received abroad. Right, so this is a question we should ask about the history. Như vậy đây là mình hỏi về cái bệnh sử của người đó ha, symptoms, rồi hỏi thử là đi đâu, phải không? Có dừng lại đâu không? Những cái chỗ dừng rất là ngắn cũng phải hỏi ha. Rồi đi bao lâu? Rồi chích ngừa trước nha, prior to travel, trước khi đi du lịch thì chích ngừa như thế nào? Rồi chích phòng bệnh về malaria như thế nào? What's that? Rồi sức khỏe của những cái thành viên trong cái nhóm đó ha, như thế nào ha? Rồi này kia đó. Yeah. So that's why we should complete that prior to travel, health of members of the travel party, là những cái thành viên trong cái nhóm. A full examination should be given, checking particularly for fever, jaundice, abdominal tenderness, chest signs, rashes, and lymphadenopathy. Ok, như vậy mình phải khám toàn bộ, phải không? Xem thử có bị sốt, có bị vàng da, phải không? Jaundice là bị vàng da. Có bị đau bụng, xem thử cái ngực như thế nào ha, có bị nổi ban phát hay không ha, là cái bị sưng lymphadenopathy là bị sưng hạch bạch huyết á, có bị mấy cái đấy không? Exact investigations depend on symptoms and examination findings, but consider FBC, thick and thin blood films for malaria, LFTs, viral serology, blood culture, stool culture, ensure it is fresh, and MSU. Rồi, nói chung là cái xét nghiệm thì nó tùy thuộc vào cái symptoms và khi mình khám, nhưng mà mình phải consider ha, ý là mình phải consider mấy cái thứ này. Là xét nghiệm huyết thanh, xét nghiệm công thức máu toàn bộ, xét nghiệm màng blood film là màng
Màng mỏng máu hả? Sorry. Right, so that's why we should write here that là blood films. Xem thầy có bị malaria không ha? Sốt huyết. No, sốt rét. Sorry, malaria, sốt rét. And on this slide, we have information on malaria, which incidentally comes from a 16th century Italian term, mal-aria, meaning foul or bad air. Đây là giải thích cái từ malaria. Nó miệng là foul, bad air, xấu. Hoặc là độc ha, độc. Không khí xấu và độc, hoặc là độc. Sai, foul, sai, ác, sai. Nói chung là độc. There are about 2,000 cases notified each year in the UK. Malaria is, of course, very easy to miss, one reason being that it's a great mimic, and so it can present with virtually any symptoms. Right, tại vì cái malaria này rất là dễ bị nhầm, tại do là nó rất là mimic, nó giống những cái khác, nên có thể là bệnh nhân có thể hiện bất cứ cái symptom nào. It usually consists of a prodrome of headache, malaise, myalgia, and anorexia, followed. Prodrome mình gọi là tiền triệu chứng á, không? Before a symptom, before a symptoms, gọi là tiền triệu chứng, right? Yeah, so that's why you should complete the words here. Prodrome. Oh, sorry. Headache, malaise là bị mệt nè, bị đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, biếng ăn, không ăn được luôn. Rồi sau đó là bị sốt tái đi tái lại, rét run và drenching sweat là bị ra mồ hôi rất là dữ dội luôn ha. Ra mồ hôi mà ướt sũng người luôn, gọi là drenching sweats. Followed by recurring fevers, rigors, and drenching sweats, which last for 8 to 12 hours at a time. The examination may be normal, but one needs to look for anemia and jaundice with or without hepatosplenomegaly. Rồi, có khi khám thì mình thấy bình thường, nhưng mà mình phải xem thử là có bị thiếu máu không ha, anemia, hay là jaundice là bị vàng da, và có bị cái hepato gọi là lan to hả, bị to cái gan, to gan. To gan và to lách nữa nha. Ở đây hepa là gan và spleen là lá lách nữa. Như vậy xem thầy có bị to gan lách hay là không. If we had a case of a patient, say a businessman who had been to South America and presented with... Như vậy nếu mà mình có một cái bệnh nhân mà vừa đi đến South America và bị bệnh cái đó thì mình sẽ hỏi như thế nào nữa. Nói chung là cái dạng này là cái dạng mà mình hay thi, ý là thi listening. Thì nếu như mà thầy cô cho cái dạng này nè, ý là cái dạng ngay trong cái audio script này nè, thì nó dễ hơn luôn. Tại vì mình biết là ngay chỗ đó là mình phải điền, thì này dễ ha. Ví dụ như đây điền ngay cũng mấy chữ này, nhưng mà ngay cái vị trí này thì dễ. Còn khi mà làm bên thành một cái notes như vậy thì thường là khó hơn ha. Thì cái khó hơn, nhưng mà thường mà mình thi khá là khó. Tại do mình cái sách của mình là sách B2 hả? Dạ, ok. Thì đó thì thành ra thường là thì nhắc lại là một là mình sẽ thi nó thì nghe chứ là dạng này, thường là hay dạng này lắm, hoặc là cái dạng mà giống như mình vừa làm ha. Thì cái dạng vừa làm thì nhắc lại là nó khó hơn, tại vì đấy là mình phải dựa vô một cái notes và nhiều khi mình không biết là nó sắp tới chữ nào, right? Okay. Thank you very much. Yeah, so this is about listening. So we did it. Unit 11. So what questions? So we talk about a case of a businessman who returned from South America. So what questions would you ask in taking the history of the man who has been to South America and presented with fever?
right? So maybe we should think about some kind of disease, yeah, infectious or contagious diseases that he may have. So maybe this kind of question, what's that? Maybe we should ask him, can you tell me which country or which places you have visited recently? How long were you there? Did you have any stopovers? Did you take any malaria tablets before you went away? Tell me about vaccinations. Did you have any sexual contacts while you were abroad? Anything else you'd like to add? Yeah, okay, things like that. Okay. So the questions is to ask about histories, to find out what kind of disease that he should be infected, right? So in this unit, yeah, we talk about the tropical diseases. Let me give this. That's good. Thank you very much. Yeah, you did very well. Yes. Good. Thank you.
Okay, so now we continue. I'm sorry. we, I think you had the book, right? So you look at here, that's about Unit 11, about tropical diseases. And look at the pictures. Describe the pictures. What relevance do these things have for the spread of infectious diseases? Yeah, by the way, thì mình nói luôn là mình có hỏi nhưng mà vẫn chưa có câu trả lời về việc là mình thi như thế nào nha. Thì mình còn học khoảng mấy tuần nữa nhỉ? 1, 2, 3, mình còn học khoảng 4 tuần nữa. Thì chắc là mình sẽ thông báo sớm. Nhưng mà theo cô Nguyệt thì mình sẽ phải thi hết thì phải. Bên phòng sao đào tạo vẫn chưa trả lời ha. Dạ, nghe bảo họ vẫn đang họp. Nói chung là chưa quyết định, nhưng mà hình như là có vẻ là mình sẽ thi hết, ý là cao học và nội trú gì cũng thi cái môn tiếng Anh cả. Còn thi những cái thứ như thế nào thì cũng chưa có nói luôn, nhưng mà có lẽ là sẽ không thi nói, tại do mình cũng không có điều kiện để học nói thì chắc là không thi. Thì chỉ biết là thì cô Nguyệt bảo là chắc có vẻ là sẽ không thi nói đâu, nhưng mà thi lớp nào thi lớp nào không thi, tại vì lúc mà đầu vào đó thì chỉ bác sĩ nội trú thi, còn bác sĩ học cao học thì không thi. Nhưng mà bảo là thi đợt này thì theo như bên cũng đoán thôi, sorry nha, là chưa có quyết định. nha, ok. Nhưng mà mình nhắc lại lần nữa là vẫn chưa có quyết định chính thức. Mà anyway thì mình thôi chắc mình chuẩn bị về luôn đi, là mình sẽ thi hết, mọi người đều phải thi, nhưng mà không thi môn nói. Dạ thì cái hỏi sơ sơ thì biết sơ sơ vậy thôi, vẫn chưa có câu trả lời gì cả, sorry. Okay, so again, actually we should do this before that, but anyway I wanted to do this before the vocabulary sessions about malaria. Okay, so look at the pictures here and see what relevance do they have for the spread of infectious diseases. And any of you want to answer? I think some of you are very good, and yeah, you did very well when you listen. Okay, so you want to talk about these things? For example, number 1, we know that the mosquito net, right? And what do we use this for? Is it fraud? It's not a normal fraud. It's a poisonous fraud. So what does this fraud have for the spread of infectious diseases? Number 3, this is about cities. A lot of people. It's a very crowded street, right? A lot of people. So what do you think is have for relevance? What relevance do this have for the spread of infectious diseases? And here about this is a plane, so this may be about traveling. Yeah, so yeah, what? And the last one is about people growing rice. In tropical countries, we usually grow rice. Yeah, so what relevance do this have for the spread of infectious diseases? I think you should think about that for 5 minutes. Thank you.
Do you have any answers? Yeah, that's very, very difficult to study speaking, right? So that's why in our text we don't have a speaking text. So we know that this is a mosquito net, and we usually use mosquito nets to prevent the spread of malaria, right? Because, yeah, that's why we call it mosquito net. Net. We prevent the mosquito, yeah, to bite us, right? Right. So number here is a fraud. It's a tropical fraud, and it's can spread some kind of very dangerous diseases in the tropical countries. And this one is about a very crowded street, right? With a lot of people. So it's very easy, right, for a disease to spread, right? The disease can spread easily in crowded places, and most countries in the tropics are crowded, overpopulated, right? And that's why very easy for disease to spread. And picture this is about plane, so this is about travel. Maybe when we can travel by plane like this, a disease can very difficult to contain, right? To stop this. And with the COVID-19 happen in the world, so we know that it's very difficult to contain the virus, right? With the international travel like that, right? And here this picture is about growing rice, and because when we grow rice like that, the wet or swamp conditions in tropical countries like in Vietnam, yes, this is very easy for parasites to develop, yeah, and spread, right? Like malaria, dengue fevers, there's lots of infectious diseases can spread easily in swamp conditions, in the wet, big wet countries like Vietnam, right? We are in the tropics. So we are going to learn about vocabulary about malaria. Yeah, here, huh? Right. We are going to study here. The next session is about vocabulary, travelers. No, not malaria, sorry. About travel diarrhea. So in the pictures, you can see this some kind of fruits from the tropics, like stars fruits, right? Taco, the food from Mexico, some kind of tomato, ice cream, soft drink with ice, right? Some kind of grapes, yes. So maybe it's very difficult to visit these when you go to a tropical country, right? So it's very easy to get diarrhea, right? When you eat these kind of fruits, drink some kind of ice cream, thing like that. So yeah, this is about the diarrhea. Now we have to complete the test using these adjectives. Right. Huh?
So first of all, what are the causes of diarrhea? And when you have diarrhea, what should you do? Yeah, actually, we are going to do this. The vocabulary is about traveler's diarrhea. You have to complete the test using the adjectives here. Chlorinated. So, yeah, these were. So chlorinates mean that you put chlorine into something. Yeah, this is the Vietnamese equivalent for the word chlorinated. This means, yeah, khử trùng bằng clo. So osmolarity is the total concentration of all solutes in the solution. Yeah, this is the Vietnamese equivalent. And if it's a hyperosmolar, this means that, right? And if something, a disease is cell-limited, it means it get better without treatment. Mình hay gọi là tự khỏi, tự lành, cell-limited. Unpeeled, so we have a peeled and then unpeeled. For example, you have some kind of fruit and usually you have to make it cleaner, so we usually have to peel it. But sometimes we say unpeeled fruit. Peel là gọt cái vỏ đi ha. Unpeeled là chưa có gọt vỏ, không có gọt vỏ, ăn luôn cái vỏ. Is unpeeled fruit. Contaminate, when we contaminate something, I mean we make something dirty. So we usually use it contaminated, I mean dirty. Contaminated water, contaminated. Preferable is I mean more suitable. And sweeten, we know that we put sweet sugars in that, right? Frequent, you know that. Reputable, it means having a good reputation. Hay gọi là nổi tiếng, có tiếng tăm. Reputable. And we have hygiene. Hygiene, the process of keeping something clean. And here the opposite of hygiene. Hygienic, unhygienic. Hygienic. Hygiene is the noun. Is the process of keeping something clean. And hygienic, it means clean, but unhygienic is the opposite of hygiene. Okay, so we are going to complete the passage here is about traveler diarrhea, and you should complete using words to complete. That's rather long, but we have 9 words, 10 words. That seems rather long, right? So I think you should spend about 15 minutes, right? And complete that. By the way, we should have about another 15 minutes for a break, right? No, 10 minutes for break and 15 minutes for preparing these, right? Complete these words. Yeah, okay. So let's do that. Chắc là mình phải cần 15 phút mới làm xong được ha, là khá là dài ha, right? 15 phút nha. Rồi vậy làm 10 phút luôn nha. So 25 minutes. But after 25 minutes, you have to answer these questions. I mean, complete the test with the words. Okay? Thank you. Have a break. 10-minute break. Oh, that's good. Then fever, food poisonings, infectious diseases, traveling diseases, parasitic disease. We have parasitic disease, right? Yeah, thank you very much. Okay, so we have a break, huh? And you have to prepare, right? You have to do the task, so thank you.
Yeah. Yeah, okay. So do you have your answers? Yeah, thank you. Thank you very much, Phương and Hoàng Thành, Phạm Phương, huh? Yeah, and Phạm Hoàng Thành. Yeah, yeah, thank you. Thank you very much. Okay, so we can check that now, right? Yeah, so this is about travelers diarrhea. So the first part is about management and the second part is about prevention. So about management, more episodes are, yeah, that's right, self-limiting. Increase fluid intake, eating broth with noodles or salty crackers with sweetened drinks, right? Because it's about drinks, so we use the word sweetened drinks. Will provide a balance of carbohydrates and salt. So here we usually say ozone, right? OIS is if the diarrhea is frequent. So number 3, it should be the preferable. If diarrhea is frequent or severe, or if there are signs of dehydration, weakness, muscle cramps. Drinks designed for the rehydrations during sports activity do not contain the correct balance of salts for diarrhea treatment. So sodas and fruit juice are often. Number 3, yeah, this is the hyperosmolar or have a high sugar content and can make diarrhea worse. From antibiotic treatment reduces symptom duration. Loperamide shortens the episodes in older children and adults with, yeah, students is about small, this is the frequent small stools. Yeah. So this is about management and this is prevention. Avoid, so this is about fruit, so this is avoid, so we which word can we use with fruit? Yeah, it's exactly unpeeled fruit, uncooked vegetables, sauces which are not fresh, prepare and handle in. Yes, the conditions. So which words should be used with the word conditions by strict vendors? So it should be unhygienic conditions. Where there is no reliable source of, yeah, no reliable source of water. So it should be, yeah, chlorinated water. So we should sterilize water by boiling or with
chlorine tablets or drink bottled water from a source. So it should be reputable source. Avoid bottled water where the bottles are immersed in water or ice to keep them cool. Beware ice or ice cream which may be made using, this is which word do we use? This is the last one, huh? Contaminated water. Okay. I think okay, yes. So this is the vocabulary about traveler's diarrhea. Management thì thật ra nó có nghĩa như là treatment, vâng. Như vậy hầu hết những cái cơn nha, episodes là những cái cơn mà bị tiêu chảy như vậy thì nó đều tự lành. Nhưng mà mình cũng phải tăng gọi là uống nước, fluid là các fluid intake, ý là mình nạp vào cái dung dịch này kia. Mình hỏi nên mình hiểu là tăng cường giống như uống nước, tăng cường nạp nước. Ví dụ mình ăn noodles, ăn bún mì phở gì đó mà với broth là cái nước gì ta, mình hay là nước luộc gà, nước luộc thịt đó thì gọi là broth. Tiếng Việt hay gọi là gì ta, như là nước hầm xương á, gọi là broth. Hoặc là ăn bánh cracker salty với những cái thức uống sweet, đúng là ngọt, thì sẽ cung cấp một cái sự cân bằng về carbohydrate là chất tinh bột và chất xơ, tinh bột và carbohydrate và muối nè ha. Dạ, chị ý là khuyên mình như vậy. And oral rehydration solution hay là ozone phải không? Thì preferable, ý là chị sẽ tốt hơn. Nếu như mà tiêu chảy đó là rất là thường, ý là hay bị, ý là bị nhiều á, hoặc là severe, rất là nghiêm trọng, hoặc có những cái dấu hiệu là dehydration là mất nước ha, yếu mệt, hoặc là bị muscle cramp là bị chuột rút á, cramp là bị chuột rút á, con căng cơ chuột rút á, thì những cái thức uống mà người ta đã thiết kế để bù nước nha, rehydration là bù nước khi chơi thể thao, thì nó sẽ không có một cái lượng cân bằng về muối để mà điều trị bệnh tiêu chảy. Thì nếu mà mình uống cái nước đó là thì không nên ha. Thì soda nè, rồi hoặc là nước trái cây thì thường là nó tăng thẩm thấu hả, đúng không? Và nó cũng có nhiều đường, và như vậy nó sẽ làm cho cái bệnh tiêu chảy nó tệ hơn nữa. Nên thì là mình phải chọn mấy cái từ như vậy. Thì chữa bằng kháng sinh ha, ngay lập tức thì sẽ làm giảm các triệu chứng, ý là giảm các triệu chứng. Còn loperamide là một loại thuốc phải không? Thì sẽ làm các cơn tiêu chảy đó ở trẻ lớn và người lớn, ý là nó sẽ làm ngắn lại, nó sẽ làm cho cái cơn đó nó ngắn lại ở trẻ lớn, trẻ mà lớn và người lớn. Mà những người này thì cứ đi vệ sinh liên tục phải không? Frequent, nhưng mà ít thôi, cái lượng là ít thôi. Thì không có dùng loperamide nếu có máu ở trong cái phân đó ha, hoặc là bị sốt, hoặc là tetanus là bị có cảm giác buốt mót, và hoặc là có những cái dấu hiệu của bệnh lỵ, dysentery là bệnh lỵ đó, thì không có uống cái này ha, không có dùng cái này. Đó là prevention, là còn để mà ngăn ngừa bị tiêu chảy thì mình tránh ăn những cái trái cây mà không có gọt vỏ, hoặc là những cái thứ rau củ mà chưa có nấu chín ha.
hoặc là những cái món sốt mà không có phải mới nấu, và cũng không có, nói chung là trong cái điều kiện là không có sạch sẽ ha. Ví dụ như là người bán hàng rong vậy đó thì không có ăn. Rồi còn nếu mà không có một cái nguồn nước đáng tin cậy, ý là đã được khử trùng rồi đó, khử chlorine, thì mình phải sterile, nghĩa là mình phải tiệt trùng cái nước đó bằng cách là nấu lên, hoặc mình dùng các viên chlorine ha, hoặc là mình uống nước trong chai đó mà có một cái nguồn gọi là nguồn đáng tin cậy reputable, ví dụ như ý là nước đóng chai nhưng mà cái nguồn là đáng tin cậy á. Thì mình cũng tránh uống nước trong chai khi mà những cái chai đó người ta nhúng, ý là người ta ngâm trong nước hoặc là đá để làm cho nó lạnh á, thì tránh uống cái loại đó. Và cũng tránh uống đá hoặc là nước kem, vì những cái này nè, mà những cái này đó mày có khi người ta làm mà cái nguồn nước là nó không sạch ha. Còn khi mà mình đi trekking là mình đi bộ đó, hoặc là mình ở những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh ha, isolated là hoang vắng, ý là những cái vùng đó bị những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh á, isolated có nghĩa là bị cô lập ra, để mình hiểu là những cái vùng xa xôi hẻo lánh ha, thì mình nên mang theo những cái gói orezon này phải không, và một số và một cái đợt thuốc để chữa. Và hand sanitizer là cái nước rửa tay đó. Bây giờ sau cái Covid thì cái nước này rất là popular, hay là nó rất là nổi tiếng nữa ha. Hồi trước thì mình không hiểu cái này là gì, bây giờ thì hand sanitizer là cái nước rửa tay đó. Giờ thì rất là có ích. Nếu mà mình ở một cái nơi mà mình không có rửa tay được thì mình mang theo cái này ha, hand sanitizer là sát khuẩn tay, nói chung là nước rửa tay á. Yes, okay. Yeah, so this is about, thì đây là mình đọc lại ha, giải thích sơ lại về cái bài đó. Vocabulary, travelers, diarrhea. So remember these words. Yeah. Maybe you will need that for your final term test. Okay, yeah, thank you very much. So that's all for vocabulary. Thank you, Phương and Thành ha. Yeah, you did very well. Yeah. Though there are some big texts, but I think that very good. Okay, should I check that again? Yeah, almost correct, right? Yeah. I mean, it should be hoàn thành. I think it should be 9 correct words, right? That's so good. Yes. Yeah. Thank you. Giờ thì hôm trước thì có mấy anh chị có nói ý là nói là mình soạn những cái câu để các anh chị học cho dễ. Thì sorry là mình sẽ soạn, tại vì nó sẽ có, mình sẽ có một cái buổi cuối cùng là buổi gọi là revision ha, sẽ buổi ôn, thì thành ra là sẽ có before that sẽ có trước đó. Sorry là mình cũng chưa làm xong, thì chắc là mình làm xong thì mình sẽ gửi lên cho các anh chị ha, để các anh chị practice, ý là các anh chị làm cho yên tâm ha. Thì lúc mà mình thi thì trong cái bài thi của mình thì chắc là mình có khoảng 20 từ, 20 câu là về từ vựng và ngữ pháp, thường là như vậy. Để xem thử ha, khoảng 20 câu thôi. No, 20 câu nhiều chứ ha. Yeah. Chủ yếu là bài đọc
viết nữa nha. Thì vừa rồi là mình có post lên 2 cái bài viết á. Thì 2 cái bài viết đó các anh chị practice nha. Thì có thể là xíu nữa mà còn dư giờ thì mình sẽ sửa. Nhưng mà đúng ra là nó nằm trong cái phần session, ý là nằm trong cái session next, ý là cái bài kế là vì cái bài kế là mình học về writing ha. Nhưng mà không sao, ý là mình muốn sửa trước cũng được. Dạ, thì mình có gửi lên một bài. Nhưng mà nói chung là thường thì cái bài của mình nó sẽ khó hơn tí. Tại vì mấy cái bài đó là cái bài của lớp Y3. Yeah. Thì trước đây là lớp mình không có viết cái kiểu như vậy nha. Viết cái lớp mà cao học nội trú bình thường là viết khó. Chứ không có viết cái dạng hết. Tại vì ở đây thì dù sao thì ở đây bên Phật Thạch thì cái lớp Y3 đã thi cái dạng đó rồi á. Thì thành ra là trước đây là không có thi dạng đó. Mà năm rồi á là do học online. Năm nay mình cũng học online. Thành ra mình mới thi cái dạng đó. Tại vì cái dạng đó nó dễ. Còn cái bài mà thi trước đây là cái bài giống như mình sắp học đây nè. Very difficult. Yeah. Nói chung là khá khó. Nhưng mà may là nhắc lại là năm nay mình sẽ không thi cái dạng này. Okay, so that's why we should continue to the next part about language part. So the language part here is about linking words. So we know that linking words are words that link noun and noun, verb and verb, or clauses. Yeah. So that's why we call linking words. Yeah, here. In our book, yeah, in this unit, we learn how to use linking words for describing a process. So look at this. This is a diagram for a life cycle of malaria, a malaria parasite. Right, so you describe step 1 to 5. Yeah, so what do you think? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so I think you should spend some minutes to look at this diagram. 5 minutes, yes?
Yeah, okay. So we can see that there are some words, some new words here, right? So this is the diagram of the life cycle of the malarial parasite, là vòng đời của ký sinh trùng sốt rét. Right? Malarial parasite. So yeah, you can see it's here, huh? Mosquito, and then hepatocyte, gọi là tế bào gan, and here sporozoite, yeah. Gọi là thoa trùng, không? Thoa trùng, and then reproduces, and then we have schizon gọi là thể liệt sinh, and then it's become merozoites, là thể hoa thị, and then we have red blood cells. This is step 4, and reproduces, and then here we have merozoites again, schizons again, and then we have a male gametocyte, gọi là thể giao bào, male gametocyte and female gametocyte, and yeah, mosquito again. And here we have female gametes and male gametes, gọi là giao tử, không? Gamete là giao tử, female gamete and male gamete, and then it becomes zygote, gọi là hợp tử, and then here oocyte, gọi là kén hợp tử. Yeah, I said that because so we, I think you understand these, right? Because you study about these before, right? About the life cycle of the malaria parasites. It looks difficult, but anyway, we just pay attention to the linking words. So how do you describe the step number 1, 1, 2, 3, 4, 5 in your own words? How do you do that? Anyway, this is the description of the same steps. Underline the words that are suitable in each case. So pay attention to the linking words, the linking words here. In some cases, more than one is suitable. So you can use when or where or then, or you can use all of them, or 1 or 2 or 3 words. Okay. So I think I should again give you about 5 minutes to look at the description and choose the correct words. Right? So 5 minutes.
Oh. Oh no. Yeah, okay, so you should choose, huh? So the sexual part of the life cycle of the malarious mosquito takes place in the invertebrate host, the Anopheles mosquito. And the asexual cycle occurs in the vertebrate host, or the human. At the vertebrate stage, so you when or where or then, the mosquito needs blood for her eggs. She bites the human host and at the same time injects multi sporozoites into the bloodstream. And after that, then these invade hepatocytes, where or when or then they develop into liver cytons. Or when or as soon as the next its cytons ruptures, thousands of merozoites are released. After that, or once or after this happens, the merozoites invade the red blood cells. This, after that, then triggers the part of the cycle which is responsible for all the clinical manifestations of the disease. Okay, so how do you complete that? The sexual part mình gọi là cái giai đoạn hữu tính ha, hữu tính của life cycle, gọi là vòng đời của cái ký sinh trùng sốt rét này ha, thì nó diễn ra trong cái host là cái vật chủ gọi là không xương sống, invertebrate là không xương sống, thì ở đây là muỗi Anopheles. Còn cái giai đoạn mà asexual có nghĩa là vô tính, cái này là hữu tính ha, sexual part là hữu tính, còn asexual nghĩa là no là vô tính, thì occurs thì diễn ra ở tại cái vật chủ là có xương sống, là human. Thì khi trong cái giai đoạn mà có xương sống này nè, thì mình chọn chữ này ha, thì con muỗi này cần máu cho trứng, thành ra nó sẽ cắn đốt vào người và nó sẽ ingest, như vậy nó sẽ tiêm một số lượng multi sporozoites, là cái loại này gọi là cái hoa trùng ha, vào trong cái máu ha. Multi có nghĩa là di động đó. Rồi thì chọn gì ha, thì mấy cái con này nè, sporozoites sẽ invade, nó sẽ xâm chiếm hepatocytes là tế bào gan rồi, và nó sẽ phát triển thành liver cytons, gọi là thể liệt sinh gan, không? Rồi sau đó nữa ha, những cái con này nè, những cái thể này nè, cyton ruptures, nó vỡ ra, nó bể ra, thì cả ngàn cái merozoites là cái thể này, thể hoa cúc hay là thể hoa thị đó ha, nó sẽ được phóng ra. Rồi khi mà điều này xảy ra ha, thì những cái merozoites này nó sẽ xâm chiếm hồng cầu, và sau đó sẽ kích hoạt, sẽ trigger, sẽ tạo ra một cái cycle, là một cái giai đoạn, mà cái giai đoạn này là nó có trách nhiệm trong việc thực ra ý là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà những cái biểu hiện lâm sàng đó của cái bệnh này nó thể hiện ra ha. Yeah. So which one will you choose? Như vậy mình sẽ chọn cái gì ha? Okay. 5 minutes, yes. Rồi, 5 phút làm thử nào nhé. Ngày xưa, không phải ngày xưa, cách đây mấy năm là cái bài này là bài thi viết á, chứ là khoảng 2-3 năm trước ha, trước dịch thì viết cái bài này khó vô cùng luôn á,
khó. Còn bây giờ thì bài viết dễ hơn nhiều nha, bài viết dễ hơn nhiều. Thì thực ra mình vẫn học cái bài này là do nó quan trọng là những cái từ này đây, linking words. Ok, thì thành ra mình làm thử nha. For 5 minutes, another 5 minutes, 5 phút nữa nha.
Yes. Yeah, very good. Thank you. When, where after that? Where as soon as? Yeah. When? Thank you. Yeah, thank you very much. We can check that. So the sexual part of the life cycle of malaria mosquito takes place in the invertebrate host, and the sexual life cycle occurs in the vertebrate host. At the vertebrate stage, when the mosquito needs blood for her eggs, she bites the human host, and at the same time injects multi-sporozoites into the bloodstream. And then you say after that, or that, or then, actually all of these words are suitable. Huh? These, after that, or net, or then, these invades have hepatocytes. Where? But number 3, it must be where. They develop into liver schizones. Number 4, it should be when or as soon as, but not next. Yeah, right? We say when. So when you say when or as soon as. Its schizone ruptures, thousands of merozoites are relieved. And then you say after this happens. We cannot use once because if it once happened, no. Once this happens, that's okay. But you say after this happens. Như vậy chỗ này mình không dùng chữ once được nha. Thì thực ra mình dùng chữ once happens. Ok này cũng được. Yeah. Nhưng mà chữ là once thì có nghĩa là khi, when, nó kiểu nghĩa như là chỉ khi. But anyway, that's okay. You say once the one happened, once this happened, I think, or after this happens, the merozoites invade red blood cell. This next or then triggers the part of the cycles which is responsible of all the clinical manifestation, gọi là các biểu hiện lâm sàng of the disease. But we cannot use the word after that here ha. Như vậy mình không dùng ở chữ after that ở đây mà phải next hoặc then. Nói chung là đây là những cái từ linking words mà mình gọi là để mô tả cái process nha. Process là cái quá trình. Oh, thank you very much. So, yeah, you did well. Yeah, that's good. The linking words, these are linking words for process description. We say first, or initially, or first of all, and then a sentence. And then, or from this, or following this, or subsequently, and then a sentence. Như vậy đầu tiên ha, rồi sau đó. Như vậy thì mình thực ra mình cái process thì khá là dễ. Tại vì mình cứ đầu tiên là vậy ha, rồi sau đó thì kia đó. Yeah. Or before, or after that. Yeah. Thì đi với close là sentence đấy. Or as soon as, or once, có nghĩa là thì once nó giống như là when hoặc là as soon as. Thì cũng vậy, đằng sau nó sẽ là một cái close. At the same time, ngay lúc đó. During, nếu mà dùng during thì không phải dùng với câu mà mình dùng với noun phrase. Trong khi while thì mình dùng với cái câu nha. Close hay là sentence thì như nhau ha. When hay là if. Rồi xong cùng là cuối cùng ha, at the end or finally. Ok. Thì nói chung là cái linking words này thì nó chỉ vậy thôi. Thì thực ra mình chỉ cần nhớ mấy chữ như là first, then, after that, finally. Nhưng mà đương nhiên là nếu mình muốn làm cái bài mình cho nó better thì đương nhiên là mình nên sử dụng nhiều cái ha, để mà tả làm cho don't repeat the words. Mình không có lặp lại cái từ đó, mình thay thế nhiều từ. Mình thay thế cấu trúc nữa. Ví dụ thay vì lúc đầu mình dùng close thì mình dùng những cái cụm từ này, rồi sau rồi mình chuyển sang phrase, mình dùng một cái cụm từ để chỉ về cái phrase, để dùng với phrase, ví dụ như là during vậy đó, thì nó làm cho cái bài của mình hay hơn. Thì trước đây á là mình phải làm cái bài này như mình hãy có nói ha, trước đây là mình tả một cái bài nó tương tự như vậy luôn á, và nó khá là khó.
Nhưng mà cái hiện giờ thì mình chỉ tả là cái disease, thì cái disease đó nó chỉ có thể thôi, có thể có một cái đoạn là về process, là khi mà mình tả cái biểu hiện lâm sàng đó ha. Clinical manifestation có thể là sẽ tả, thì nếu mà thầy cô bảo là thầy cô ghi sẵn là nó in sequence, nghĩa là những cái biểu hiện đó là cái signs and symptoms đó, mà nếu mà nó xảy ra theo một cái gọi là in sequence, theo thứ tự đó, thì mình mới dùng những cái này thôi, còn nếu không thì các anh chị cũng không cần dùng tới những cái này ha. Thì nhắc lại là cái này, bài này thì anyway is very important, mình biết, nói chung là thật sự là mình có biết những cái này rồi ha. Yeah, I think of course. Anyway, yeah, this is the step 6 and 10. Yeah, number 6 here. So we did number 1, 2, 3, 4, 5, and now this is number 6, 7, 8, 9, and 10. So here from mosquito, male gametocytes and female gametocytes. Cái này gọi là thể giao bào phải không? Rồi nó chuyển thành nó phát triển develop thành gamete là giao tử hay là tế bào sinh dục nè. Female gametes, male gametes, and then it becomes zygote, là gọi là hợp tử. Yes, and then in oocytes, gọi là kén hợp tử. And then and then again number 10 become paroxysite, là thoa trùng như vậy. And this is the steps. So we should choose suitable linking words. There can be more than one correct alternative. So this is for practice. Như vậy mình thử practice một cái này nữa nha. Yeah. So I think we should do this. This is one more practice for using linking words. So I think I should give you about 5 minutes again, right? Yeah, step number 6 to number 10. So I should give you some time, right, to do that. Oh, thank you very much. You did very well. Khánh Linh, Phạm Phương, Khánh Giang, huh? You did. Hoàng Thành. Yeah, thank you very much. And now we have one more part. Step 6 to 10.
Okay, let's do this. So the ants are ingested. Someone eats with unwashed hands. They have a scratch, itchy perianal skin. So what do you think? Let me think. Let me see. When after that, afterwards, then after that, okay. Oh yes, yes, that's good. Thank you very much. Yeah, you did very well. I mean, you did very quickly. Thank you. Yeah. So when number one should be when once or when huh? And then afterwards. Yeah, okay. So the airs are ingested when, right? When someone eats with unwashed hands. Let's say when or once. That's okay for once. And after, not afterwards, right? And not when, not where. So we say after they have a scratch, itchy perianal skin. Yeah. So again, huh? The ants are ingested. Sorry, I think we should use this here, huh? When, yeah, especially when, right? Someone is, and then after they have scratch, or once. Yeah, actually we can use the word once here, right? Yeah, but it better to use when. And then when or as soon as, then people eat without washing their hand. The S are transferred on fingers or under fingernails to the mouth. So we say when, right? When. As soon as, yeah, right? And so we say when or as soon as. And then, how about then? Yeah, then too, right? Let's see your answer. When, 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 yeah, some of you when that, that's right. Yeah, when, yeah. Ingested over, hatch in the stomach. Yes, so it should be then, right? Yeah, sau đó sẽ là nở ra trong cái stomach ha. Not once or after, so it should be then. So 1, 2, 3, 4. 4 should be then. Sau đó sẽ, yeah, that's good. Yeah, that's good. Yeah, you did. Yeah. Not after. Yeah. Then, yeah, okay. After that, or then or next, they migrate to the appendix and the cecum, where or when or as soon as they invade the script, right? So yeah, so say after that, right? Sau đó thì ha,
on then or next. Yeah, I think that's okay. Right. Nhưng mà có cái là ví dụ mình dùng ở đây chữ then rồi thì chữ này mình tránh dùng chữ then thôi. Thực ra actually we can use that. Thực ra mình dùng được luôn. Nhưng mình tránh là do mình mới dùng chữ then. Nhưng mà đúng là lần sau đó thì mình đều dùng được. Tại đây là bước tiếp theo ha. Then thì ta migrate, như vậy nó sẽ đi vô cái expanded, cái ruột thừa ha. Cecum là cái manh tràng. Where, và đây là where ha. Chứ when thì actually thì không được. Where they invade grapes là cái vỏ của nó. So right, let me check that. Good, yeah. So where, yeah. They mature into adult worms. The female migrate through the anus. Usually they lay eggs on the perianal skin and perineum. Như vậy là when ha, hay là as soon as, once. Rồi thực ra chữ once dùng cũng được luôn ha, là một khi mà nó trưởng thành thì cái con cái này nè nó sẽ đi qua cái anus, phải không? Như vậy once thì cũng được, hoặc là when cũng được, as soon as cũng được luôn. Nên mới nói là cái này thật ra nó khá là dễ. Nhưng mà nhắc lại là mình, nếu mà khi mình đang viết ấy, thì mình viết mình chuyển nhiều từ ha, nhiều cái là mình không có lặp lại. Ví dụ trên này mình dùng chữ when rồi, tới đây mình dùng once vậy đó, hoặc là as soon as, để cho nó đa dạng ha. Đấy, chứ còn thực ra là rất là dễ, thì mình có thể dùng được nhiều từ. Female migrate through the anus, thấy không? Vậy đây là phải where mới được ha, where. Ở đây này ha, cái anus đó, where they lay eggs, nên ở đây nó đẻ trứng. Rồi that the eggs are carry on feeding, nhưng mà ở đây nếu ở đây có chữ that thì chỉ có thể là after that thôi, đúng không? Tại còn không thì after that, chắc là cái chữ after that này là nó màu xanh luôn á. Ý là không là chữ that này là màu xanh luôn. Thì nếu mà cái chữ that là màu xanh luôn thì mình dùng được tất cả ha. Next, then, after that gì cũng được. Carry on feces and pick up under the fingernails during stretching. Ok, rồi ha. Thì nếu vậy thì, còn nếu mà đây chữ that không thì đương nhiên là chỉ có thể dùng chữ after thôi. Tại vì chỉ có after mới đi với that được. Nhưng mà chắc này nhầm ha. Chắc là đây một that, after that là màu xanh á. Thì chữ nào cũng được nha. Next, or then, or after that. There is no cái gì vậy ta? What's that? Cho nên mình phải bật cái này mình xem thấy. Sorry. Sao? What's wrong? Phải bật cái này hả? This one. Sorry, mình cái câu cuối cùng nhưng không nhìn thấy rồi. Là sao vậy ta? What's wrong with that? There is no multiplication inside the body. The cycle repeat. Rồi then, after that hoặc là one. Vậy thì chữ cuối cùng ha, thì mình chỉ có thể dùng là chữ then thôi, phải không? Chứ mấy chữ khác là mình dùng là sai ha. Oh no, sorry. Như vậy sẽ không có no multiplication, không có sự nhân lên ở trong cái body, mà the cycle then. Vậy là mình chỉ dùng được chữ then thôi, repeat, chứ không cũng dùng được after that repeat hoặc là once repeat ha. Thế là then repeat. Ok, yeah, so that's all. After that, after thì thực ra là không, after là không được ha. Thực ra cái chữ cuối là mình dùng là then, right, then, right. Ok, yeah, that's it. That's all. Thì cái bài này thì mình nhắc lại lần nữa là cái bài này thì thật ra nó khá là dễ, và mình chỉ dùng ít thôi. Thì trong cái bài mà viết của mình đó, cái bài mà writing mà gọi là describing a disease thì nó ít thôi.
thường là chỉ có nơi cái phần mà signs and symptoms. Thì nếu mà thầy cô ghi là in sequence nha, có nghĩa là theo thứ tự, thì mình mới phải dùng cái dạng này. Còn nếu mà không có, tại có nhiều cái bệnh phải không, thì nó không có phải xảy ra theo thứ tự như vậy, mà nó có thể là xảy ra simultaneously, nó xảy ra đồng thời ha, thì mình không có dùng mấy cái cụm từ này. Mà anyway thì lúc mà mình viết thì mình luôn luôn là cần phải dùng cái linking words. Nó không phải như cái chỗ mà process, thì cái chỗ khác cũng vậy, thì mình phải dùng để cho cái bài nó smooth, nó chuyển ý ha, nó chuyển ý là nó smooth. Và thường khi là chấm điểm thì nếu mà mình có dùng nhiều cái linking words thì bao giờ điểm của mình cũng nhiều hơn đó ha, thì thầy cô sẽ cho điểm nhiều hơn. Because it's better, đúng không? Tại do cái bài nó sẽ hay hơn là một cái bài mà viết mà không có những cái linking words. Nhưng mà đây chỉ là một phần thôi, đây là cái phần process thôi, như là nhắc lại là tại do cái phần process thôi thì mình chỉ dùng trong cái trường hợp là mình tả cái process thôi ha, chứ còn thực ra có nhiều cái từ linking words nữa và mình definitely là phải biết cách dùng. Ok, thì cái bài hôm sau á, ý là cái bài mà next week, như vậy next week thì mình sẽ học tiếp cái bài 11 này nha. Như vậy cái bài next week thì mình sẽ học tiếp là cái phần listening to, có một cái bài là listening to, rồi cái bài reading là sickle cell anemia, và viết thì cái bài viết tuần sau là mình sẽ quay lại viết cái describing a disease, thì mình sẽ viết malaria. Là cái bài mà mọc này nè là malaria, thì cái bài đó khá là khó viết, khó viết. Thì thường thì mấy anh chị thi thì thường là như nhắc lại lần nữa là thi là mình là thi B2, thì thành ra cái ý là cái sách này là sách B2, thành ra là thường cũng bài cũng khá là khó viết, ý là thầy cô sẽ chọn một cái bài khá là khó để cho mình thể hiện thôi, vì nếu mà dễ quá thì mình không có cơ hội để thể hiện bản thân. That's why it's usually difficult. Đó, thì còn cái bài mà mình có gửi cho các anh chị rồi á, thì tuần sau mình cũng sẽ sửa luôn nha. Ok. Yeah, so that's all for today. Do you have any questions? Do you have any questions? Yeah. Okay. Thank you very much. If you don't have any questions, so thank you. Goodbye. See you next week. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Yeah, thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. See you next week. Goodbye. See you next week. Thank you. Yeah, thank you. Goodbye. Yeah, thank you. You too.